Маша, я так понимаю, что мы ждем, пока Аджан Сундара подключится, да? Вот уже только что Аджан Сундара подключился. So it's up to me. I'm starting to speak now. Аджан, I would like to warmly welcome you. I thought I remembered you when I saw you. Yes, you must. Yeah. Yes, yes, yes. First of all, I would like to express our gratitude that it's possible you could join us and we can listen you, we can practice together. We are very happy to see you. Are you the person who came to Amaravati once? Yes, 2 years ago. That's right. 2 years ago, and we met with Ajahn Dasano. That's right. That's right. He's the one who hijacked me. Yes. I have no regret. I'm really enjoying being in, with you. It's very nice. Okay. How are you doing, Ajan? Well, are you well? Yeah, I'm doing pretty good. Yeah. I'm living in a lovely place, And I'm over 70. I'm an old lady, but it doesn't matter. I am actually confined a bit, which I love because it's really nice to be alone and to be, and also I have pulled back a little bit from the community. I'm not really looking after all the nitty-gritty and so on. So it's really wonderful time. Oh, very nice. Oh. Yeah. I am so happy. We all of us, we are so happy. Maybe I offer that you will start and Masha will translate for all us. Once again, thank you very much. Thanks. Thank you for being here with all of you. I hope I can meet again some of those who were on my retreat, which I enjoyed so many of the company of such a good people, such a lovely people. So, okay, thank you. Yesterday when I was talking with Masha and Anton, there was some interest about the Noble Eightfold Path. So, me, when I teach, it's pretty free-flowing, okay? And I'm very happy to talk about the Noble Eightfold Path. Many of you, the first thing I want to do is maybe we can set up a little program, to let people know what we're going to do. So, Masha, do you want to say something now, or shall I continue? Yeah, I want. Аджан Сундара поприветствовал нас всех и сказал, что ей было бы очень приятно здесь увидеть тех, кто был на московском ретрите в сентябре 2019 года. И вчера мы разговаривали, и мы рассказали Аджан Сундаре, что сейчас мы изучаем Благородный Восьмеричный Путь, о чем Аджан Сундара немножечко и поговорит. И Аджан Сундара предлагает немножечко рассказать о программе, которая нас сегодня ждет, о том, что мы будем сегодня делать. Мы послушаем с вами разговор о Дхамме и размышления от Аджан Сундары. У нас будет возможность задавать вопросы, эта возможность есть все время. Пожалуйста, оставляйте вопросы в чате, и когда мы перейдем к сессии вопросы и ответы, мы будем их зачитывать, и Аджан будет на них отвечать. Также у нас в середине нашей встречи будет небольшая церемония принятия 5 мирских обетов, о чем, когда время к этому подойдет, мы, наверное, тоже расскажем. Okay. Thank you, Аджан. So I thought maybe before I give a reflection, on practice, maybe we could sit down together and I give a little bit of a guided meditation. How about that? Great. Yeah. Перед тем, как мы перейдем к размышлению. First thing I ask people is there anybody in the group that has never meditated before, or never encountered Buddhism before, or something like that? I think no, but anyway, I will ask. Аджан Сундара предлагает перед тем, как мы перейдем к размышлению о Благородном Восьмеричном Пути, немножечко вместе помедитировать с помощью направляемой медитации, которую для нас проведет Аджан. И Аджан спрашивает, есть ли среди нас хоть кто-то, кто никогда не медитировал, никогда не слышал о буддизме и абсолютный новичок. Если такие есть, напишите, пожалуйста, в чат.
So is there anybody? I have to go through my different screens. So first one, you lift your hand up if you haven't done with Buddhism meditation before. Если вы из таких, из новичков, поднимите, пожалуйста, руку. Oh, everybody's hiding, eh? Hey? Masha? Yes, I see one hand. Oh, one hand. Why is the hands? Okay. Okay, well, it doesn't matter. We don't need to see. I don't need to see. Okay, so it's good I asked, because then I have to give a bit more maybe attention to that, yeah? To make sure that people are not left kind of, wondering what to do when everybody else has become by now maybe more professional in your Buddhist practice, right? More knowledgeable about your practice and so on. Anyway, whether you are a beginner or whether you have done like 40 years like me, the next moment is always a beginner's moment. Do you understand? It's just a new moment. So just tell that to people so they know. Аджан Сундара говорит, что этот вопрос было важно задать, чтобы понимать, насколько детально нужно говорить о медитации, но в любом случае, независимо от того, являетесь ли вы полным новичком или вы, как Аджан Сундара, уже 40 лет посвящаете медитации, каждый следующий момент начинается так же, как момент. Мгновение всегда мгновение. So the difference, we exactly do the same thing, whether it's like 40 years ago, like me, or now. My practice has been through many different stages, but right now when I practice, I'm just practicing like you. То есть, вне зависимости от того, новички мы или опытные практикующие, практика всегда начинается одинаково. И Аджан Сундара говорит о том, что, несмотря на то, что она практикует уже 40 лет, когда она начинает практиковать, ее практика подобна нашей практике. The difference may be that I know the monkey's mind really well, and I don't get fooled by it so much. Может быть, отличие в том, что Аджан Сундара хорошо знакома с нашим обезьяньим умом, и ему не так просто ее одурачить. And I've known the skill. I used to be a dancer, and as a dancer, you have to train very hard. So it's the same thing. You still have to do your plié for years and years and years. You kick your leg up for years and years and years. И Аджан Сундара хорошо знакома с системой... It just feels better because you know what to do. Аджан Сундара хорошо знакома с системой тренировки. Sorry, Masha. And you know what to do, and you rejoice in the result of your practice. Whether it's or Аджан Сундара хорошо знакома с системой тренировки. Аджан Сундара на протяжении долгих лет была танцовщицей, и она знает, что на протяжении практики каждый день из раза в раз нужно повторять одно и то же плие. И ты продолжаешь тренировку, ты продолжаешь развивать свои умелые средства, и ты этому сорадуешься. So the practice is so ordinary that we miss it. Потому что практика может быть такой обычной, что мы ее упускаем. So it's not that you have to find something difficult, it's that you have to discover how easy it is. Суть не в том, чтобы наблюдать за тем, насколько она сложна, а в том, чтобы раскрывать ее настоящую легкость и простоту. The practice is easy, the monkey's mind make it difficult. Сама практика проста, ее усложняет обезьяний ум. Because you haven't befriended it yet. Потому что пока что вы с ним не подружились. You haven't told your monkey's mind that you know better than him or her. Пока что вы не сказали своему обезьяньему уму, что вы знаете все лучше, чем он или она. Or you may have told him or her, but he's still not listening and still playing tricks on you. А возможно, вы уже это сказали, но он или она все еще вас не слушает и все еще пытается вас одурачить. Make you think maybe you've become a Buddha, or make you think you're a hopeless case. Он может заставлять вас думать, что вы уже стали или становитесь Буддой, или что вы, наоборот, абсолютно безнадежны. So that's, don't worry about what you do. Basically, I will give you some guidelines, as we go along. And hopefully, it's not like maybe you won't enjoy it, maybe you will enjoy it. But the point is not to enjoy particularly or not enjoy. The point is just to have the quality of patiently and with a kind heart to be with oneself. You're actually learning to be with this person here, mind and body.
И сейчас Аджан Сундара проведет для нас направляемую медитацию. Возможно, вы будете ею наслаждаться, возможно, нет, но суть не в наслаждении, а суть в развитии вот этого вот качества терпения и доброго пребывания с собой, с тем, кем вы являетесь, своим умом и со своим телом. For 33 years, I never knew I had a mind. I just suffered from it. Аджан Сундара говорит, что на протяжении 33 лет она вообще не знала о существовании ума, но страдала от него. So that's what you do in meditation. You get to know the incredible map that the Buddha offered to mankind, to humans, a map of the mind and body to relate to this, to ourselves in the way that is, as you practice, that liberates the mind from many things, and particularly from the pain of life that we all go through. Этим мы занимаемся в практике медитации. Мы исследуем эту карту, которую всему человечеству даровал Будда, эту карту, которая помогает нам через исследование тела и ума понять, как освободиться от боли и прийти к освобождению от страданий. So what you do now, you can just sit comfortably with your spine upright, stretched toward the ceiling, but in a relaxed way. Don't get tense, don't get stressed through your posture. It's important that you have a posture which is comfortable enough for you to not create more tension than it may have already. И сейчас займите, пожалуйста, положение сидя с прямой спиной. Важно, чтобы спина была выпрямлена, при этом важно не напрягаться, отпустите все напряжение, которое может присутствовать в вашем теле. То есть мы сохраняем этот баланс прямого позвоночника и отсутствия напряжения. You can close your eyes gently. Мягко закройте глаза. Bring your arms on your legs or on your knees or whichever way is fine. Rest your forearm and your hands together on your lap. И положите свои руки на бедра или на колени. Расслабьте свои руки, расслабьте плечи, предплечья. And make sure your chin is not up on the front because that shortens the neck at the back. Your chin is slightly tucked in, slightly. Обратите внимание на положение вашего подбородка. Он не должен быть слишком поднят, иначе это создаст лишнее напряжение вашей шеи. Подбородок слегка опущен, слегка. And you spend the next few minutes just aware of what's happening now. So maybe you have just been seated on whatever you're sitting on, the awareness of the body sitting and cross-legged or on a chair, whatever, it doesn't matter. И проведите следующие несколько минут, просто наблюдая за тем, что происходит с вами сейчас и где вы сейчас находитесь. Вы можете обратить внимание на положение вашего тела и осознать тело, то, как оно сидит. Неважно, сидите ли вы со скрещенными ногами или сидите на стуле. Просто осознавайте. The first stage of our meditation practice is to learn how to stabilize the mind. Первый шаг нашей практики – обучение стабилизации ума. To bring the mind to slow down, to bring the monkey's mind, remember that, the mind that is all over the place, little by little, as you slow down, as your body slows down and your mind slows down, the monkey's mind begins to get the message. There's nothing to do. Мы хотим замедлять свой ум, успокаивать его. Хотим обнаружить и успокоить этот обезьяний ум, который присутствует везде. И постепенно, пока мы успокаиваем ум, пока мы успокаиваем тело, и наш обезьяний ум получает это послание. So, for the next few minutes, I would encourage you to just sweep the body from the top of your head down to your feet, your toes,
You can just move the attention gently through the body. You don't need to concentrate. You're just like traveling through the body with awareness. И в ближайшие несколько минут, пожалуйста, уделите сканированию своего тела от макушки головы до кончиков пальцев ног. Вам не нужно ни на чем концентрироваться. Вы просто мягко пробегаете вниманием все тело. The approach in meditation, as you are right now meditating, I just want to remind you that the meditation is not going to war with oneself. It's looking at what's happening now with a very kind and metta heart, kind heart. Поскольку мы сейчас медитируем, важно напомнить себе, что медитация — это ни в коем случае не война с самим собой. Это доброе наблюдение за собой, открытие себя сердцем, наполненным меттой. Metta doesn't mean you do anything you want and fall asleep. Metta means patience and loving kindness. Метта не означает, что вы позволяете себе делать все, что угодно, например, заснуть. Метта предполагает терпение и любящую доброту. Just so you go slowly through the body, from one part of the body, noticing any tension, any pain, any pleasurable part of the body, or some part of the body sometimes are completely, we are completely unaware of some parts of the body. Итак, мы мягко проходимся по всему телу, замечая все болезненные или некомфортные чувства, а также комфортные и приятные, замечая те участки тела, которые мы обычно вообще не осознаем. Once you have finished this sweeping through the body exercise, you can, if you wish, take an object of meditation which help to stabilize and calm down the mind, because you're only having one object. For some people, having one object is very, very comfortable and they can really focus on that object. For other people, sometimes they feel more comfortable to simplify the focus of their attention, to look at the whole body sitting, for example. That's a way of slowing down, calming down, and so on. For others, it can be the breath, the natural breath. You're not doing anything where you're breathing, you're just listening to the natural rhythm of your natural breath. So you're not involved in manipulating or controlling the breath. You just listen to the breath as it is, and you will be amazed how much the body's intelligence is really powerful. It just knows what to do. You don't need to get involved. И после того, как вы закончили сканирование тела, вы можете выбрать объект для медитации. Некоторым людям сложно сохранять внимание, сосредотачиваться на одном объекте. Им легче наблюдать за всем телом целиком. Для кого-то, наоборот, комфортно сосредотачиваться на чем-то одном, развивать такое однонаправленное внимание. В этом случае вы можете выбрать в качестве объекта своей медитации дыхание. Наблюдая за дыханием, вы можете увидеть, насколько силен ум нашего тела. Нам не нужно форсировать дыхание, нам не нужно делать его сильнее или управлять им. Нам достаточно просто наблюдать за его присутствием
в нашем теле. This part is an exercise to help you to notice when you are not in the present moment. И эта часть нашей тренировки направлена на то, чтобы помочь вам заметить те моменты, когда вы не присутствуете в настоящем. And not only that you're not in the present moment, but it also shows you what your mind is doing when it's not in the present moment, when it's running away into thinking, remembering, planning, concocting things. Это не просто показывает нам, что мы не в настоящем, но еще обращает наше внимание на то, где присутствует наш ум, куда он направляется, о чем он думает, что перебирает, о чем вспоминает, чем он занят. So it's a process of learning how many times your mind is gone away with a story, with a past, with a future, complicating things. Right now, it's really just simplifying everything. You don't need to get engaged with the part of you that creates time, like your psychological mind, the part that is anxious and worried or start thinking about the past and the future. You can just be aware that there is this kind of anxiety and stress and restlessness. И это помогает нам исследовать наш ум. Это помогает нам замечать, как часто наш ум становится опутан различными историями, воспоминаниями о прошлом или мыслями о будущем. Нам нужно просто наблюдать, что это происходит и что это присутствует. Нам не нужно производить, может быть, какой-то психологический анализ. Мы просто наблюдаем за тем, что сейчас присутствует. Возможно, это тревога, возможно, это беспокойство. If you feel that your mind is stabilized and resting in the present with a certain amount of ease, then you open your consciousness
You don't need to do anything. You just let go of the, the focus, your object that was facilitating your focus, and you put your meditation object in the background, and then you let the mind just naturally, just observe the mind as it manifests in its natural form. But don't engage you don't need to engage with anything. You're just observing the pattern of the object in your mind, whether it's thinking, whether it's feeling, whether it's emoting, whether it's remembering or anticipating, or whether it's sensation or whatever it is, physical sensation. You begin to, when we say you stabilize the mind, it means you are able to stay totally still and aware, whilst we say in England, because it's a famous highway in England around London, but always full of cars, we say while the M25 is running thousands of cars around London. So you observe, you are able to not move, just observe the fact that it's transient. Если вы заметили, что ваш ум уже достаточно успокоен и стабилен, вы можете отпустить конкретный объект, который был нужен для того, чтобы как раз стабилизировать и успокоить ум. И теперь вы можете раскрыть свою осознанность, чтобы просто наблюдать за тем, что происходит с вашим умом, что наполняет ваш ум, о чем вы думаете, или, может быть, что ощущаете, будь это физические ощущения или какие-то ментальные мысли, эмоции. Так мы раскрываем свою осознанность. Когда наш ум успокоен, мы можем видеть все, что проходит сквозь него. И Аджан Сундара привела сравнение с лондонским хайвеем М25. В Англии обычно говорят об этом этапе медитации, что мы как будто бы наблюдаем, как множество машин проносится по М25. Так мы наблюдаем за всем, что присутствует в нашем уме. При этом наблюдаем, не вовлекаясь, будучи успокоенными, спокойными, сохраняющими способность наблюдать невозмутимо. The message, the kind of silent message you give to your mind is like a work of focusing, but also relaxing at the same time. И такое некое тихое послание, которое вы можете получить от своего ума, заключается в том, что наша работа заключается в том, чтобы сосредотачиваться и при этом расслабляться.
When you've lost the present moment, here and now, then gently you return to the present moment. Gently. You don't need to throw yourself into the present moment or beat yourself up to be in the present moment. Consciousness is the present moment, so as soon as you're aware, you're here and now. Если вы заметили, что вы немножечко упустили настоящий момент, что вы куда-то ушли, мягко верните себя в настоящее. Причем сделайте это именно мягко. Не нужно обратно толкать себя в настоящее, не нужно бить себя, чтобы вы вернулись в настоящее. Осознанность — это настоящее, пребывание в настоящем. If you feel your mind gets really agitated by what's happening in it, just return to your object of meditation, just one thing, just looking at the body sitting, the breath, or the approach to your, you can do a little mantra like Buddha, Bud, you inspire Bud and you expire Do. Если вы замечаете, что ваш ум вовлекается, слишком вовлекается в то, что в нем присутствует, вы можете вернуться к однонаправленному наблюдению за выбранным объектом, будь то дыхание, или, например, Аджан Сундара предлагает мантру Будду, Буд на выдохе, на вдохе, До на выдохе. You keep your mind relaxed, you keep your heart, body relaxed. Сохраняйте ум, тело, сердце расслабленными.
So now you can open your eyes gently. Мягко откройте глаза. Become aware of the space around you. We have done a short meditation just to bring the mind in the presence of now. Осознайте пространство вокруг себя. Сейчас только что вы провели короткую медитативную сессию, с помощью которой смогли немножечко вернуться к присутствию в настоящем. Maybe you want to stretch your legs, stretch your back. Если вы желаете, вы можете потянуться, растянуть ноги, спину. Okay. I'll be back with you in a minute. I'm just going to get a glass of water. И Аджан Сундари вернется, и мы ее подождем. Аджан Сундари необходим стакан воды. Я думаю, в ожидании Аджан Сундары мы можем вернуться ненадолго к медитации, к наблюдению дыхания. So I give a reflection, and then maybe at some point we'll have a bit more meditation, question, answer, that kind of thing. Huh? We can spend the time like that. I'm finished, Masha. Do you want to translate that? Or? I wanted to ask, maybe we can take the 5 precepts before the next meditation session. You want to do the 5 precepts now? Sure. Maybe not now, maybe after the reflection, but before the meditation session. Yeah. No, well, everything with me, it's all ready. Сейчас у нас будет размышление от Хами, от Аджан So, when we give a teaching, usually we take the, refuge. So I'm going to do that. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. So, as I said, it's very nice to see at least some faces I know. And I have to say,
I fell in love with Russia a little bit. It must be my French roots, you know. I just like, I just like Russian people. I think being in England for so long, it was such a kind of relief to meet some people that looks more like me on the bread. Аджан Сундара говорит о том, что очень приятно видеть некоторые лица тех, кто уже был на ретрите, кого Аджан Сундара встречал, и Аджан Сундара признается, что немножечко влюбилась в Россию, возможно, виной тому ее французские корни, потому что после долгого пребывания в Англии это большое облегчение встретить кого-то, кто чуть больше похож на Аджан Сундару, нежели англичане. I don't mind being passionate and emotional. Аджан Сундара ничего не имеет против эмоций и страстей. So now we're going to talk about, I don't know if I'm going to talk about the Noble Eightfold Path. I think, well, I think it's quite extraordinary. I want to tell you a story. It's a little story just to inspire you. It might not be your maybe it won't inspire you, but I remember before I was a nun, it was interesting. I was in search of something. I did not know what it was, but I was really looking for the meaning of life. And I'd been married for 10 years with a philosopher, a doctor in philosophy. And, you know, but philosophy didn't interest me one bit. You know, I just find philosophy so boring. You know, poor man. I mean, he was that many string to his in his life. He was doing many things, but anyway, I found boring the fact that we were, you know, philosophers focus on thinking all the time, you know, as if thinking was the ultimate truth, you know. And I was really relieved when suddenly I found a teaching that was talking about experience. Because being a dancer, you don't do anything unless you do your plie and you kick your leg in the air every day for decades, you know. So the idea of experience rather than thinking. And thinking is very important. It's one of the 5 khandhas, you know, so we do have to, you know, really have them sharpen and have clear view on our thinking, you know. But a lot of the time we tend to come from memories, you know, from old conditionings and so on, from views, from opinions, from what I like, what you don't like, and you think about all these things, you know. So nothing wrong. It's just sharpening the tools of thinking. And you find this in the Noble Eightfold Path, you know. Right view is one of those. The foundation of the path is about right understanding, wisdom. And so, you know, to be able to think in a way that is in harmony with the truth. And so Buddha talks about the Four Noble Truths, you know, how to interpret life through the Four Noble Truths. Now, the Four Noble Truths are presented by the Buddha in such a simple way. You could think, what? Is that Buddhism? Is that what people talk about? Or, wow, suffering, the cause, the end, and the path. Well, I think I'm going to turn to the dervish tour, the whirling dervishes, you know, something a bit more fun, right? Or something that I can call God and talk to him, you know, just have sorry, what's happening? May I translate? I will forget everything, Ajan. Oh, I see. Sorry, Masha. I just went off, you know. But you must tell me when it stops. Somebody is very compassionate also up there, feeling for you. So, Masha, do you want me to start again? No, I can translate this part, but then it's totally your style, Аджан. Аджан Сундара хочет рассказать нам историю в преддверии своего размышления о Благородном Восьмеричном Пути. Возможно, эта история нас вдохновит, возможно, не очень. Но до того, как Аджан Сундара стала монахиней и познакомилась с буддийским учением, она очень долгое время чего-то искала. 10 лет она была замужем, и мужем Аджан Сундары был философ. Аджан Сундару совершенно не интересовала философия, потому что она была связано с мышлением. Аджан Сундаре казалось, что это что-то очень скучное, а в философии мышление и думание как будто бы возводилось в абсолют. И Аджан Сундара говорит о том, что огромным облегчением для нее было рано или поздно встретиться с буддийским
путем, с буддийским учением, и обнаружить, что это учение, в котором большее значение имеет не столько мышление, сколько реализация или постижение на опыте, переживание на опыте. Поскольку Аджан Сундара была в том числе танцовщицей, когда вы танцуете, вы не столько думаете, сколько повторяете свои плие из плие в плие, поэтому большим облегчением было встретиться с учением Будды, в том числе с Благородным Восьмеричным Путем. Нет, при этом мы говорим о том, что мышление важно, и мы вспоминаем о том, что мышление является одной из 5 кхандх. И когда мы говорим о Благородном Восьмеричном Пути, мы говорим о том, что основой его является правильное воззрение. Okay, don't worry, I probably will repeat it during the time. So, you know, when you look, what I'm interested for me, Buddhism interests me enormously. I mean, I've dedicated my life to this path, and I still love it more than ever, mostly because it's very practical, and it's good to have a very good teacher to give you really a sense what right view means. Also for me, I didn't call it right view, but I think all of us, like myself, we bump, I would say, into Buddhism when we suddenly realize that our suffering can be dealt with, and it's something we don't know yet what it is. Most of the time we deal with our sufferings through, did I do something wrong? Did they do something wrong? Oh, my terrible, you know, my life is bad, blah, 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 blah. We go on and on and on for years like that, thinking it's happening outside us, don't we? All human beings. And we have many rights to that, you know, life can be really unsatisfactory. People can be really a pain in the neck. И для Аджан Сундары большим счастьем было встретить буддийский путь, встретиться с буддизмом, в том числе, поскольку он являлся очень практичным. И это хорошо, когда у вас есть хороший учитель, который может показать вам правильное воззрение и дать вам правильное воззрение. И Аджан Сундара говорит, что, возможно, так происходит не со всеми, но ей кажется, что очень часто мы приходим к буддийскому учению, потому что, обнаруживая свои страдания, мы понимаем, что можем справляться с ними через то, на что мы прежде не обращали внимания. Потому что обычно люди, страдая, переживая страдания, склонны видеть в этом что-то внешнее, то, что нас окружает, то, что происходит вне. You know, in a way, we don't know how to deal with suffering, and then very often, you know, we complicate things enormously, piled up more suffering upon suffering to solve suffering. But what is interesting is that we have a chanting that we do this daily. И очень часто мы не знаем, как справляться с нашими страданиями. Но что интересно, есть чантинг, пение, которое мы выполняем изо дня в день, каждый день. Just to show you how Buddhism is simple to practice, okay? Просто сейчас Аджан Сундара нам покажет, насколько прост в практике буддизм. And how it will give you the courage and the confidence that you can do it. Like Obama, you know, you can do it. All of us can do it. Таким образом, Аджан Сундара нас немножечко вдохновит и покажет нам, что это настолько просто, что каждый из нас может это делать. Ты на это способен, как говорил в своей предвыборной речи Обама. Okay. So, I go to the end of the evening chanting. Сейчас мы переходим... Oh no, it's the end of the morning chanting. It's a longer one. That's right. Ajan, sorry, should we open the chanting or we can just listen to? Yeah, well, you have it in English? No. No. Just Pali and Russian. No, I can, well, yeah, I will tell you where it is. It's at the end of the morning chanting, the second half of the morning chanting, if you want to follow me. And basically, you know, it's simply saying, okay, I try to make sure I get exactly the sentence you need to hear. It's easy, you know. Okay, so basically, not getting what you want is painful. You don't need to do a PhD to get to know that, do you?
What Мы you страдаем, don't want is painful. когда не получаем то, чего What мы... you want is painful. Мы страдаем, когда не получаем того, чего мы хотим. Это настолько просто, для этого не нужно получать докторскую степень, чтобы это понять. Do you understand how easy it is to understand, you know, the first noble truth? The Buddha hasn't gone into a massive philosophical debate on what is suffering. For us, in the Pali tradition, we just have these teachings, you know. And because I have been on my own for so long, the last 6 months almost, I tried to find the page of this famous chant. But anyway, that's exactly what it is, you know. And at the end of the fourth one, in brief, it said the 5 focuses of identity are painful. What the 5 khandhas, the body, the feeling, the sensation, the thoughts, and the 6th sense consciousness is dukkha, is painful, difficult to bear. I like the different translation. Difficult to bear, you know, dukkha can be that which is difficult to bear, or stress, that Tanisaro translated as stress. It's also a good translation, huh? Or pain, or, you know, yeah, go Такое ahead. простое учение, которое было заключено в первой благородной истине, дарованной Буддой, да, которая в том числе в палийской традиции мы изучаем. Вот таким образом, подчеркнув присутствие страдания, Будда начал большой философский разговор о том, чем является страдание. И слово «дукха», палийское слово «духа», обозначающее страдание, может переводиться по-разному. Мы можем перевести его как неудовлетворение или как стресс. Фактически Будда говорит о том, что дукхой являются 5 кханг. So, you know, if you want to be satisfied intellectually with Buddhism, you know, it's pretty frustrating because it's all about experience, direct experience of the truth, of reality. Если вы хотите получить некое интеллектуальное удовлетворение от буддизма, вы разочаруетесь, потому что весь буддизм основан на переживании того, что с нами происходит, на личном непосредственном опыте. Yeah, the real, as Aджан Сундарой would call it, you know. The real. That which is real. Это то, что Аджан Сумеда называет настоящим. Well, the real is simple, like, you know, the Buddha says, what do you do with anger? You just know there is anger. You don't go into, you don't go into 5 books on psychotherapy and psychology to find out exactly what is anger. You know, you just test it on yourself. What is anger for you? Потому что, допустим, есть гнев, да, и что для вас гнев, в чем для вас может быть смысл в неком изучении или разговаривании о гневе. Вы просто знаете, что он есть, для этого вам не нужно читать множество томов. Вы просто знаете, что он есть, и вы познаете его. So basically, the Noble Eightfold Path is the 4th noble truth. Okay, you have the dukkha, which I give you a little bit of idea what it's like. Then you have the cause of dukkha, you know, which is a section on desire. You know, you desire for sense pleasure, the desire to become, you know, attachment to becoming, and attachment to not wanting to become. You know, and that is something. If you don't taste it directly by yourself, you will never know it. You will never know what the Buddha is talking about. Учение о Благородном Восьмеричном Пути — это часть учения о 4 благородных истинах, и мы говорим о первой благородной истине, о том, что есть страдание или дукха, о которой Аджан немножечко нам уже рассказала. Вторая благородная истина гласит, что у страданий есть причина. В нашем случае мы говорим, что причина страданий — это наши желания, желание приятного или желание избежать неприятного, желание стать чем-то или кем-то, или желание, наоборот, воздержаться от этого и не стать. Если мы не переживаем присутствие этой истины, то есть присутствие желаний и того, к чему они ведут на собственном опыте, нам будет совершенно невозможно понять, о чем говорит Будда. So it's not that desire is a bad thing, you know, there's no judgment in the Buddhist teaching about our desire, there's no judgment of ignorance, there's no judgment about anger, greed, hatred.
И в этом нет никакого осуждения. Мы не говорим о том, что желание — это что-то плохое. В буддизме нет осуждения ни желаний, ни невежества, ни нетерпения или гнева. You just begin to see the patterns of the desire mind. Вы просто начинаете видеть основы или паттерны желающего ума. And the Buddhist teaching is inviting us to really study the mind and read the mind and study the mind. Буддийское учение приглашает нас исследовать ум, читать ум, изучать ум. Yeah? So we're not studying the mind that is going to be so still that we can't see anything. We're studying the mind as a human mind, an ordinary mind. И мы не изучаем некий чистый, спокойный ум, который может видеть все. Мы исследуем простой человеческий ум, который есть у каждого из нас. Often we imagine that meditation is an exercise that's going to wipe out everything for half an hour, an hour. Wipe out, clean out everything. No, the whole sentence. Oh, okay. Often we think of meditation as an exercise that's going to wipe out our... Очень часто мы думаем, что медитация — это некое упражнение, которое поможет нам полностью очистить свой ум. But consciousness is helping us to see clearly the mind as it is, Но осознанность заключается в том, что мы способны ясно видеть ум таким, каким он является. It's quite extraordinary to have a teaching that we can actually handle ourselves. In the old days, you would always have, you know, for life, you would have a teacher, a master, and so on, you know. The Buddha is showing us a way to eventually be our own teacher. И это невероятно здорово, что у нас есть учение, вместе с которым мы можем сами следовать этому пути. В давние времена было так, что, следуя некоему духовному пути, человек следовал всегда за одним и тем же учителем. Будда дает нам такое учение или такой путь, с помощью которого мы можем быть учителями для самих себя. So it's a wonderful thing to get a teaching that gives you a diagnosis of being human. Прекрасно обладать таким учением, который дает тебе диагноз того, что ты человек. В чем диагноз человека? So the first two noble truths is like the diagnosis, okay? Первая благородная истина. Suffer, and you understand why you suffer, because you want things to be different, because you don't want what you have, because because you love ice cream too much, because you love sex too much, because you love, I don't know, whatever you love, gets you into trouble too much. Первые благородные истины как раз подобны этому диагнозу. Мы узнаем, что мы страдаем, и мы узнаем, почему мы страдаем. Потому что мы хотим быть какими-то другими, или потому что мы что-то очень сильно любим, к чему-то стремимся, к чему-то привязаны, неважно, будь то мороженое или секс. Что-то нам очень хочется. So the first cause of suffering is, the desire for sense pleasure, being attached to sense pleasure, tanha. Первая причина страдания — это танха, стремление к чувственным наслаждениям, желание чувственных наслаждений. And there's plenty of those around. And there are plenty of sense pleasure we can have. It's difficult to resist them. И действительно, чувственных наслаждений, к которым мы стремимся, очень много, и им сложно противостоять. The second is about wanting to become, like you notice, it's a very ordinary, very, very ordinary experience, You have a moment of peace in your meditation, what do? I want more. People think they have, after that experience, if they have no peace, they are not meditating correctly, which is a wrong view. Nobody full pass, don't worry. Второе проявление подобного желания — это желание становиться или желание приобретать. Мы можем заметить очень простой пример в своей медитативной практике. Когда мы медитируем и переживаем некое очень спокойное, очень гармоничное состояние, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы его было еще больше. Многим кажется, что медитация, в которой мы не переживаем приятных состояний ума, это неправильная медитация, но это является заблуждением. Это не так, это неправильное воззрение. А правильное воззрение — это все-таки основа Благородного Восьмеричного Пути. Okay.
So the last one is about not becoming, Vibhavatanha in Pali, not becoming. And that is, Ajan Sumedho had the incredible art of, the wisdom of bringing those things to very immediate reality. For example, he often, will say something that we knew all, when you don't want to become, you want to, basically, you're quite depressed. The mind can become depressed. You don't want to become life, You want just to kill yourself, whatever, with drugs, with alcohol, with whatever, but you don't want to be part of life in the becoming process at some point. You just want to stop. You can't cope anymore. И третья составляющая вот этой второй благородной истины, то есть желаний, это желание не становиться. И тут Аджан Сундаров вспоминает о том, как подчеркивает вот это вот желание не становиться Аджан Сумедо, когда мы не хотим становиться или не хотим. Не хотим становиться, мы таким образом закрываемся от жизни. То есть как это может проявляться? Человек может принимать наркотики, алкоголь, всячески пытаться не становиться. Не быть живым. So out of compassion, the Buddha really gave us more than just a diagnosis. Fortunately, can you imagine if we kind of sort of stayed with the diagnosis with no cure inside? I think we've all been terribly depressed, wouldn't we? Well, the cure is inside, don't worry. Из сострадания Будда дал нам не только диагноз, но и лечение. Было бы очень удручающим, если бы у нас был только диагноз и никакого лечения. Но лечение есть, мы можем не беспокоиться. The cure is all the teaching of the Buddha. All the teaching of the Buddha are part of the pharmacy, or the pharmacopoeia, which leads to being cured from these miseries. И все учения Будды являются вот таким вот лечением, является частью вот этой вот фармацевтической кампании, которая нацелена на то, чтобы избавить нас от печали и страданий. We're lucky. Нам повезло. So, the next part is the good news. Так что следующая часть Благородного Восьмеричного Пути — это хорошие новости для всех нас. But from a worldly point of view, people completely ignore this good news. И очень часто люди совершенно пренебрегают и игнорируют эти хорошие новости. Okay, the third noble truth is also to do with dukkha, but it's a cessation of dukkha. Yuppie! Третья благородная истина также связана с дукхой, но уже с прекращением дукхи или страдания. Ура! Yuppie! Юпи! Okay, and that is, Ajan Sumedho used to say, it's an acquired taste. I know you would not know that one. Acquired taste, which means it's kind of funny. It's something you don't like, but you get to like it as you taste it again and again and again. Ага, ну это что-то похожее на лакрицу, как говорит Аджан Сумедо. Это что-то, что вам сначала не нравится, но чем больше и больше и больше вы это пробуете, это вам нравится. То есть речь о третьей благородной истине, о прекращении духи. Yeah, yeah. It's like camembert in French, it's really smell horrible and it tastes strong, camembert. But then the more you eat it, the more eventually you realize how wonderful it is. Not for me particularly, but for some people, they love it after a while. They hated it at first and then they love it. Ну или можно сравнить, Аджан Сундара еще сравнивать с камамбером, то есть некая еда, которая многим не нравится, но потом постепенно ты к ней привыкаешь, и она уже нравится тебе все больше и больше. Мне кажется, лакрица хорошее в нашем случае сравнение. The reason why the third noble truth is difficult to really have an appreciation for, go ahead. It's difficult to have, the reason why it's difficult to have an appreciation for the third noble truth. Есть причина, по которой нам сложно оценивать третью благородную истину. It's because it's the experience of peace of mind. And Ajan Sumedho used to say, we don't like peace, we like excitement. Something special. An insight, an enlightenment experience, something like that. Поскольку это связано с состоянием покоя, которое мы обретаем, и, как говорит Аджан Сумедо, мы
очень не любим состояние спокойствия, мы любим быть возбужденными, любим вот такие вот эмоциональные американские горки. То, чего нет в состоянии присутствия. So this is in your meditation, to see the end, you know, of the suffering of the mind. You don't see everything, you know, it takes a while, it takes a long time, in a way, it's in time, the process of learning about your mind and the insight you gain from your practice, it's not something that kind of is showered on you all at once. И как раз в нашей медитативной практике мы занимаемся тем, что мы можем видеть и постигать прекращение страданий. Речь не о том, что мы сразу увидим все, на это требуется огромное-огромное время. Но мы постепенно, наблюдая, можем замечать присутствие третьей благородной истины, прекращение страданий. Yeah, the Dhamma is very compassionate, you know. Дхамма очень сострадательна. It gives you bit by bit, so you can get used to be a transformed person. Она предлагает нам кусочек за кусочком, чтобы мы постепенно могли преобразовываться и трансформироваться. It takes care and it takes skill to transform, to live with a transforming mind. I mean, a process of transformation. Это требует от нас умелости и заботливости, чтобы постепенно учиться жить с трансформированным, с преобразованным умом. I don't know if any of you, we go into the second part of the Noble Eightfold Path with my example. If any of you, it's about speech, if any of you knows Joseph Goldstein, do you know him? Знает ли кто-нибудь Джозефа Гольдштейна? Аджан Сундарой, не уверена, поймем ли мы следующий. Very famous teacher. It's got one of the biggest meditation center for 40 years now in America. Очень He used to come to Moscow to teach meditation under the president, you know, who became very loved by American and moved to America. Gorbachev at the time. Во времена Горбачева Джозеф Гольдштейн был очень знаменитым учителем. Он переехал в Америку. He used to come and teach meditation in Moscow. Простите, он жил в Америке, это Горбачев переехал в Америку, а Джозеф Гольдштейн приезжал в Россию с учениями. Очень знаменитый учитель, у него есть свои дхарма-центры. And on the way back to America, he used to stop at Chitta, the first monastery where I was. И когда он приехал в Америку, он основал Читхёрст, первый монастырь, в котором была монахиня Аджан Сундара. With Aджан Сундарой there. And so, you know, let me see, where are we now? Yeah, he used to say, you know, I decided one day to really, I mean, I'll just use my own words as well, you know, to sharpen my speech, okay? To be really skillful with my speech. And not to be, say, you know, not to be unskillful, to be really skillful. And he said, on the first day, I realized I had nothing to say. И как-то он сказал, я решил в своей практике практиковать умелую речь и действительно заострить свою речь как такое острое лезвие, сделать ее действительно умелой, не говорить ничего лишнего. И в первый же день этой практики я понял, что сказать мне в таком случае вообще нечего. It made him realize that most of his speech was about talking about people. That's right, he was not going to talk about people, sorry. I left the most important bit out. He made a vow, that's right. I was thinking, that doesn't work so well. He made a vow, he would not talk about people anymore, okay? And then he said, when I started this practice, I had nothing to say with two people. I couldn't talk about anything. And that makes you realize the mind, what it's doing. This is a practice, this is a training. И Аджан Сундар немножечко упустил один момент в этой истории. Он дал обет, что не будет говорить о других людях. В первый же день этой практики он понял, что сказать ему нечего, потому что все время он только делал, что говорил о других людях. И вот такая практика позволила ему обнаружить свой ум и увидеть, как ум себя ведет. Does that remind you something? Напоминает о чем-то? So, you know,
the cessation of suffering. I have to finish the vulnerable truth before we come to something else. So, yeah, the cessation of suffering is something you observe, and it really an acquired taste in the sense that most people, when the peace of the ending of suffering manifests right in their face, you know, right here, they suddenly think about something else. They never have the experience of peace because already they haven't trained their mind to realize that a consciousness which is not clinging is a very peaceful mind. И очень часто мы не замечаем присутствие третьей благородной истины, то есть прекращения страданий, потому что как только наступает вот это вот прекращение страданий, мы начинаем обращать внимание на что-то другое или думать о чем-то другом, потому что мы просто не привыкли к состоянию ума, которое ни за что не цепляется. So we keep our mind very busy because we never saw the peace of an unentangled consciousness. Мы постоянно занимаем... That's not holding, that's not planning, that's not complaining, that's not blah, 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 all this. Из-за этого мы постоянно занимаем свой ум, потому что, постоянно отвлекаясь, мы не можем осознать вот этот вот вкус спокойного состояния ума, который не планирует, который не вспоминает, который не мечется, который не цепляется. Even when we are miserable talking about others, miserable, we still think of the next story with my neighbors. What did she do? Мы постоянно думаем о следующих историях, связанных с нашими соседями. So we are attached, we are addicted to a very complex mind, even when it's completely out of right view. You know, the mind is constantly concocting thoughts which have nothing to do with reality. Thought is not wrong. It's just, you know, thinking through the wisdom of the mind, which is beyond thought, you know, wisdom of consciousness, right? Wisdom of knowledge. Мы говорим о том, что мы постоянно привязываемся к мышлению, к создаванию историй, к переплетению вот этого клубка из мыслей, что не имеет ничего общего с реальностью. Вместо этого в практике мы стремимся к тому, чтобы смотреть не через мышление, а через мудрость, через призму мудрости, призму знания. You know, some people call the cessation of suffering a little nibbana, cessation, a little nibbana. Некоторые называют прекращение страдания, которое происходит, которое мы можем наблюдать, маленькой ниббаной. People say, what is nibbana? What is nibbana? It's not a state of mind, you know, it's the absence of clinging, the absence of greed, the absence of hatred, the absence of ignorance, and so on, you know. Многие спрашивают, что такое ниббана, что такое ниббана. Но ниббана — это не некое состояние ума, а скорее состояние отсутствия, цепляния, неведения и так далее. You know, nibbana is not something you can imagine, you know. Imagine yourself without greed, without hatred, and without ignorance. You can't imagine what it will be like, you know. When you won't be yearning for another beer, another chocolate, another woman, another man. Ниббана невообразимо. Это не что-то, что мы можем себе представить. Попробуйте представить себя лишенными зависти, ненависти, агрессии, невежества. У нас не получится. Мы просто сразу же начнем жаждать чего-то нового. Еще одной шоколадки, еще одного мужчины, еще одной женщины, чего угодно. So it's very important to have a bigger picture, okay, than what you read on books. The books give you the word, the concept, etc. They give you a kind of very important teachings about how to think more clearly, maybe how to experiment through practice what you read in books, you know. But what you experiment, you know, is very different often than what you read in books. You know, books never talk about crying. They don't start crying and having tears coming out of pages, you know, do they? They don't tell you what it feels to be miserable.
Unless you have psychic powers, I don't know. Поэтому всегда очень важно иметь более широкую картину. На опыте мы всегда переживаем то, чего не можем прочесть в книгах, да, и сколько бы книг мы не читали, нам все-таки важнее мудрость, потому что книги не расскажут нам о том, что значит быть несчастным, о том, каково это плакать. Из книг не проявляются слезы. Yeah, I can see why Aджан Сундарой, talks so much about intuition, because intuition, intuitive awareness, one of these famous books, because really as a tool we have thinking, we have acting, we have contemplation, we have all these things and so on, but at some point when we go from the mind that is empty and unattached, nothing stops. Your thoughts come when you need them. Do you understand? Your feeling comes when you need them. The Buddha wasn't without any feelings, but he's not attached to them. It's different. И тут The Buddha, but many teachers, have contemplated that truth. It's not like I'm sure it's when you become free, you're not a white out, of everything, suddenly empty of everything. You're empty of misery and delusion. That's pretty good, isn't it? И Аджан Сундарой вспомнила слово интуиция или интуитивное сознание, о котором в том числе говорил Аджан Сундарой. Понятно, что у нас есть такие практики, как практика мышления, действия, созерцания и так далее, но когда наш ум не вовлечен, не привязан, происходит некое такое, может происходить некое свободное возникновение, свободное понимание, да? И Аджан Сундарой говорит о том, что Будда не был лишен чувств, просто не привязывался к ним. Затем Аджан Сундарой делает поправку, что, конечно, мы не знаем, что на самом деле происходило с Буддой, но про очень многих учителей можно сказать, что в этом проявляется их реализация и постижение определенных уровней практики, в том, что они не лишены чувств, они не подобны белому листу, но они не привязаны к ним. And the fourth noble truth is, the Noble Eightfold Path, Sila, Samadhi, Panya, or often you have wisdom, okay, Sila, and then Panya, Oh, sorry. You have wisdom at the beginning, Samadhi, Samasankappa. Then you have ethic, okay, right activity, right speech, right action, and then you have the meditation aspect, okay? Четвертая благородная истина — это истина о благородном восьмеричном пути, состоящем из 8 аспектов. Правильное воззрение, правильное намерение, правильное поведение, правильная речь, правильная внимательность, правильное сосредоточение. Простите, если я что-то забыла. And in meditation, you have samavayama, the right effort, samasati, right mindfulness, samasamadhi, concentration. Правильное усилие, правильное сосредоточение, правильная внимательность. So this is something that, this is our, you could say, this is our vehicle for the whole life. It doesn't are really free from greed, hatred, and delusion. You'll need a bit of help. And the path is helping you to stay in what is called the middle way, the balanced way. It's not the tepid way. It's not the lukewarm way. It's a way where the wisdom and compassion are enabled. И вот этот путь, благородный восьмеричный путь, это наша колесница на всю жизнь, которая помогает нам не то, что сразу отбросить ненависть, жадность, неведение, сколько помогает нам с этим справляться, придерживаясь срединного пути, который является именно срединным, а не каким-то еще, и который наполнен мудростью и состраданием. This is what I saw in a dream. I think I wasn't a Buddhist particularly, but I forgot to tell you my sweet story. It was a dream at night before I became a nun, and I didn't dream that much, but one day I dreamt
before becoming a nun, I dreamt of this beautiful, it was like a, how do you say, it was a path going into the ocean, and it was gold. It was very beautiful. For me, who likes beauty, it was very beautiful image. I wasn't particularly somebody becoming ecstatic with what goes on in my mind at all, you know. But I just thought, what a beautiful image, you know. That's it. I liked it the colors. I like the colors and the image. And later on, I said, oh, I think I dreamt of the Noble Eightfold Path without really knowing. И Аджан Сундар говорит, что перед тем, как она стала монахиней, у нее есть своя трогательная история. В ночь перед тем, как она стала монахиней, ей приснился сон. Обычно много снов ей не снилось, но тут приснился сон, что посреди океана есть золотая дорога, которая куда-то ведет. И, в общем, приснился такой образ, который был очень красивым. Аджан Сундаре очень нравились и цвета, и сам образ. И после этого, через какое-то время, она подумала: ух ты, так мне же приснился, наверное, Благородный Восьмеричный Путь. So just to finish, you know, really, if you want to samadhi, the first part, the wisdom aspect, and samasankappa. I mean, we could spend weeks on these topics, you know, but I just say samadhi, right view, it's actually mainly connected with the Four Noble Truths and cause and effect, how to see cause and effect, the karma of this, right? И Аджан Сундар говорит, что о каждом аспекте Благородного Восьмеричного Пути можно было бы говорить неделями. Она хочет немножечко подчеркнуть аспект правильного воззрения, который как раз заключается в 4 благородных истинах, в понимании 4 благородных истин и принятии их, а также в понимании закона причины и следствия, то есть каммы. And then you know, the ethic part, you know, sila samasila, you know, the second part of Noble Eightfold Path, is really connected deeply with compassion, right action founded on, you know, completely rooted in compassion, you know, all the parts, you know, right action, right speech, and right livelihood. It's all about not harming, non-harming in a broad way. Следующий раздел Благородного Восьмеричного Пути, посвященный нравственности или силе, он весь связан со страданием. Он состоит из таких частей, как правильная речь, правильное поведение, правильное сосуществование. И так или иначе все эти аспекты связаны с тем, что мы обладаем состраданием, из которого мы производим нравственную деятельность. And sometimes we forget we ourselves are also a human being that we don't harm, you know, we avoid harming as well. Иногда мы забываем о том, что мы человеческие существа, и нам следует избегать, мы сами избегаем страданий, поэтому нам следует избегать причинения вреда другим. We forget sometimes we are part of the human race. Иногда мы забываем о том, что мы часть человеческой расы. We are obsessed becoming a Buddha. Мы охвачены желанием стать Буддами. Right? And then we get really complaining mind because we don't become like a Buddha straight away. И тут же мы обретаем вот этот вот постоянно ноющий и жалующийся ум, потому что прямо сейчас Буддами мы стать никак. And we'll never see the Four Noble Truths like that because we're completely sucked in desires. И мы никогда толком не видим 4 благородных истин, потому что мы абсолютно погрязли в желаниях. You understand? So that's the meditation part is the last one, you know, that is a development of the mind. And that's the most important part, you know, but if the development of the mind is not supported by the other aspect of the path, you'll go nowhere. You just go crazy probably. Третий раздел Благородного Восьмеричного Пути, который состоит из правильного сосредоточения внимательности и усердия, является, конечно, самым важным. Он посвящен развитию и тренировке ума. Но если его не поддерживают 2 предыдущих раздела, то есть раздел о воззрении и о нравственности, то он не так успешен, совершенно не так. Because if we identify with the mind, you know, and all the stories and all the speculation and all the, you know, the thing we imagine and so on, that's what brings people to the psychiatric unit. Потому что все эти истории, все, что наполняет наш ум, это именно то, что приводит людей в итоге в психиатрические клиники. So I really encourage you to keep your feet on the ground, develop sila, okay? Make sure you understand what is samadhi, samasankappa,
Samma Sankappa, I just want to leave on that, is right intention or right thought, or the different translation. And it has 3 aspects which are very beautiful and are considered in some of the sutta. It says these are 3 thoughts that often cross the mind of a Buddha. And they are renunciation that often travel through the mind of the Buddha. And it's renunciation, loving kindness, and non-harming. Non-ill will, non-harming. И Аджан Сундара говорит, что очень поощряет, чтобы мы оставались твердо стоять на земле, и наша уверенная поза будет подкреплена нашим правильным воззрением, нашей правильной, в общем, первыми аспектами Благородного Восьмеричного Пути. Еще немножечко Аджан Сундара хотела бы сказать про такой аспект Благородного Восьмеричного Пути, как правильное намерение. В буддийском учении говорится, что правильное намерение состоит из 3 аспектов, которые пронизывают ум Будды. Этими аспектами является ум отречения, любящая доброта и ненасилие. So I leave you on this. There will be question-answer session, I guess. Huh? Yes, на этом мы остановим размышления. Сейчас скоро у нас будет сессия вопросов и ответов. Do you want to have a break now? Maybe we can take the precepts. Take precept now. Because we have half an hour. Good idea, yeah. Okay, the 5 precepts. Have people got the 5 precepts, or can you put it next to my... We will put it, but Ajan, we have text in Pali with Russian translation. I think it's... Okay, that's great. Пожалуйста, обеты. So, here we are. Who is asking for the 5 precepts? I will ask on behalf of... Together with Anton? No? Okay. Oh, anybody can join. Maybe everybody who knows how to ask the 5 precepts can join. Well, I think because we have more than 100 participants and we always have this delay, it will be difficult. But we will ask on behalf of all the Sangha. So do it simply. Can you do it on your own then? Антона, мы выведем демонстрацию? Okay. Just one minute. Okay. I will request. Yeah. Go ahead. Mayam ay saranena saha pancha silaniya chama Nutyanpi mayam maye tisaranena saha pancha silaniya chama Tatyampi mayam maye tisaranena saha pancha silaniya chama Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Now you can do it. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam
saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranagamana tritam. Ama aya. Panatipata veratmani sikapadam samadhiyami. Я принимаю обет не причинять вреда любому живому существу. You can do it in Russian as well, yeah? Do it yourself because I can't read it. Masha, can you? Я принимаю обет не причинять вреда любому живому существу. Adinadana veratmani sikapadam samadhiyami. Я принимаю обет воздерживаться от присвоения того, что мне не принадлежит. In Russian? You did it in Russian? So I can recall it. Yeah? Finished? Kame sumichachara veratmani sikapadam samadhiyami. Я принимаю обет от всех видов нечестного и дурного сексуального поведения. You do it in Pali and in Russia. Just in Russian. Kame sumichachara. Did I do that already? Yeah. Musawada veratmani sikapadam samadhiyami. Я принимаю обет воздерживаться от лжи, сплетен, бессмысленной и грубой речи. Surameraya majjapamadatana veratmani sikapadam samadhiyami. Я принимаю обет воздерживаться от алкоголя, наркотиков и всего, что ведет к потере внимательности. Imani pancha sikapadani silena sugatinyanti silena boga sampada silena nibutinyanti tasamasilam visotaye. Саду, саду, саду. So now you have the precept. I realize I haven't, I assume like all of you knew exactly what those precepts were about. But I want to say it for those who are new to this. I'm sorry I didn't say it before, but don't worry. You can keep the precept just for a couple of hours, a couple morning and afternoon, 2 days, 3 days, 1 year, lifetime, up to you. You can take the precept for the length of time you wish. Yeah? You're not prisoner for life, But it's up to you to see whether they are, you study them and you realize whether they're beneficial, even if it is hard, whether they are beneficial, whether they really bring your mind in a good place, I remember the first year I took the precept. No, I renounced something. I remember the first thing I renounced something at the monastery was probably food, I'm sure, chocolate or something. Do you know what I noticed? I had so much space in my mind, which made me notice a lot of desire for food were going on in my mind all the time, Interesting. Go ahead. И Аджан Сундара говорит о том, что мы заранее не сказали немножечко о сути принятия обетов. Когда мы принимаем обеты, это не значит, что мы теперь заложники неких обязательств на всю жизнь, а то и на все последующие. Мы можем принимать обеты хоть на несколько часов, хоть на один вечер, и можем наблюдать за тем, как обет или обязательство, которое мы приняли, может оказывать на нас определенное влияние. Например, когда Аджан Сундара сама приняла обет воздержания от шоколада, она говорит, что сразу заметила, как много пространства открылось в уме.
You know, sometimes if we don't check, a lot of the stress we experience in our mind has to do with this kind of thing. Not even something we're doing. It's like it's thinking about the movie you're going to see tonight, or your girlfriend or boyfriend. You just think at the back, there's a whole kind of room full of people talking, you know, to each other and what they're going to do. Sometimes it's conflicted. One wants to do this and the other one wants to do that, you know. So it's really worthwhile to experiment and experience what it feels to drop one train of thought for a week or something. And then you realize that for 1 week you haven't worried about something. You did not know you were worrying. Okay? Experiment with this thing. И очень часто мы можем заметить, что тот стресс или те переживания, то беспокойство, которое мы испытываем, оно все связано даже не столько с какими-то действиями, которые происходят с нами или вокруг нас, а сколько с теми мыслями или переживаниями, или надеждами, или сомнениями, которые наводняют наш ум. Мы можем почувствовать, как внутри нашей головы постоянно разговаривают, ссорятся, спорят разные люди. И мы можем почувствовать вот это особое чувство облегчения, когда хотя бы на небольшое время мы берем на себя обязательство воздерживаться от чего-то, от какой-то части вот этого вот утяжеляющего нас опыта. And I'd like to return to the precept, because it's very important to know that the precepts are not a kind of lifetime commitment or commandment. И Аджан Сундара хочет вернуться к теме обетов, потому что, как мы уже сказали, обеты — это не некое пожизненное обязательство. I myself don't like to make myself suffer needlessly without really some interest in it, you know. Сама Аджан Сундара не очень любит и не очень склонна к тому, чтобы себя принуждать к каким-либо страданиям, связанным с отсутствием чего-то интересного. Yeah. So, you know, but sometimes when I looked at the precepts, I don't know, maybe not many people have it, I don't know. I was so excited because they looked like my best friends. I could never do it on my own, do you understand? I was so happy to have the precepts. И Аджан Сундара говорит, что ей очень нравится смотреть на принятые обеты как на своих друзей. В одиночестве я бы никогда не смогла этого сделать. Так здорово, что у меня есть вот эти вот друзья, которые меня поддерживают. But of course, maybe you have to be really interested in exploration of the mind, you know. Возможно, конечно, вы также заинтересуетесь исследованием, открытием ума. Which is not so difficult, because I think all of us want to be a good person, a good human being. Что не так сложно, поскольку, вероятно, каждый из нас хочет быть хорошим человеком, хорошим человеческим существом. And how much do we suffer from our wrong actions, you know? Как же много мы страдаем из-за наших неправильных действий. And not to mention wrong speech, that's even worse. Не упоминая даже о неправильной речи, с ней дела обстоят еще хуже. We can be so remorseful and guilty and all that kind of thing because we said something to somebody we regret. Мы можем чувствовать себя так плохо, можем испытывать такое удручающее чувство вины, потому что кому-то что-то сказали и теперь сожалеем об этом. So at some point you come to realize it's all win-win. То есть в каком-то смысле, когда вы принимаете обеты, вы можете понять, что эта ситуация победа-победа. You know, you give up some swearing words and people like you already better. С одной стороны, вы отпускаете какую-то неумелую речь, и при этом люди начинают любить вас еще больше. You say some nice word and you have many more friends. Говорите приятные слова, и друзей у вас больше. And you feel so much better. И вы настолько лучше себя чувствуете. Every act of kindness brings more health, you know. Потому что каждое действие доброты приносит с собой еще больше. I know you're Russian. You're really good with all these special medicines, you know, alternative medicine. And so I did the Buteyko breathing myself. Do you know the Buteyko? It's Russian. It's Russian. Аджан Сундара говорит, что поскольку мы русские, нам, вероятно, знакомы разные методы альтернативной медицины, и вспоминает про некоего Бутейко,
Я не знаю, наверное, кто-то знает. Buteyko. I don't know, but maybe. Yeah. He saved one monk from dying, that kind of technique he was using from a Buteyko, Russian doctor. Ага, Бутейко это... A man in Thailand saved one of our monks to die, you know, because he couldn't breathe so well. Ага, благодаря работе которого была даже спасена одна из монахинь в Амаравати. Is a Russian doctor who discovered a way of breathing that could help people with terrible trouble with the lungs, the asthma and so on. And this monk had asthma. Русский доктор, который, можно сказать, изобрел особый метод дыхания, который помогает людям с астмой, с проблемами с легкими. У этой монахини, о которой идет речь, как раз была астма. So I'm diverting a little bit, you know. Do you understand? Can you say diverting? Do you see what I mean? Да, ну мы немножечко сходим с... Moving off from the Noble Eightfold Path. Немножечко уходим в другую сторону от Благородного Восьмеричного. But still not quite, because Buteyko must have had compassion to help people like that. Но уходим при этом не совсем, потому что Буддейко все равно обладал состраданием, из которого он изобрел то, что изобрел, помог тем, кому помог. So, well, my friends, we have the precepts, you know, and I just to sort of add to it, those precepts are to trigger your intelligence and your wisdom. И эти обеты, которые мы приняли, о которых мы говорим, они нужны нам для того, чтобы проявить наш ум и нашу мудрость. It's an incredibly rich field of exploration, internally and externally. Это невероятно богатое поле для исследований внешних и внутренних. Because it's all of it is based on ahimsa and kindness and compassion. Потому что все это основано на принципах ахимсы, ненасилия, любви и сострадания, доброты и сострадания. Who do not want to become like a Dalai Lama, most compassionate being? Sorry? The compassion of the Dalai Lama. We love the Dalai Lama. Yeah. Мы любим Далай-ламу, и тут говорим о том, что было бы здорово стать также сострадательным, самым сострадательным человеком на свете. Yeah. So, what do you think we should do, Masha? Maybe a short session of questions and answers. Yeah. Because we'll be finished, oh my God, in 15 minutes, don't we? Yes. Wow. Okay, question answer for anyone. You can put the question on the side of my screen, you know, on the... Actually, we have the questions in our chat, so chat is better. I can just read them. It's all in Russian. I'm sorry, I haven't learned Russian. Some of them are in English, but I will translate. My brother will learn Russian at secondary school, but not me. Hang on. Let's see the beginning. Okay, good afternoon. That's from Olga. So she's saying hello. Then from everyone, then it's in Russian. Masha, I need your help. Yeah, 1 second, Ajan. I'm just so exhausted, so I just cannot read Russian. Listen, Masha, don't you want 2 minutes break? No, it's okay. 2.5 minutes. No? One question. Dear Aджан Сундарой, how can I stop from yawning during meditation? In some school, I remember in 79 at Chetas, there was a very lovely young woman who lived nearby, and she was a disciple of a Goenka. And she told me that in Goenka, she used to yawn all the time. We couldn't understand why she was yawning all the time. She said, no, it's a good thing, apparently, yawning in the Goenka tradition, you know. So, you know, all habits have an end. Tell your friend. All habits have a what? Every habit, you know, have an end. At some point, if you stop being upset about them, they lose their power. They just leave. Maybe she's tired. Аджан Сундарой сейчас отвечает на вопрос Полины о том, как перестать
зевать во время медитации, Аджан Сундара говорит о том, что вспоминает, слыша этот вопрос, об одной монахине, которая, возможно, не монахине, которая обучалась у Гоенки, была ученицей Гоенки и очень часто зевала во время медитации. У нее спрашивали, почему так происходит. И так странно немножечко на это смотрели, но, в общем, вывод в том, что у каждой привычки должна быть земля, на которой эта привычка должна остановиться и перестать быть навязчивой. Я думаю, примерно так. Простите, друзья. And sometimes you yawn because you're relaxing. Иногда вы зеваете, потому что расслабляетесь. Yeah. So not to worry about it. Так что много об этом не беспокойтесь. Yeah. When she observes it, she already enabling the mind to deal with the yawning in a kind of process of letting go. Do you understand? It's like decreasing the power of yawning, whatever she does, whatever she is doing. Когда вы это делаете, вы можете позволить себе отпустить процесс наблюдения и вот это вот немножечко осуждения, зеваете вы или нет, и просто позволить присутствовать тому, что есть, и наблюдать за тем, что есть. Okay, next question. Антон, могу я тебя попросить, пожалуйста, найти следующий вопрос? Yeah, make him work. Маша, давай я тогда вслух зачитаю, а ты переведешь, да? Дорогая Аджан Сундара, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, трудно ли стать монахиней? Причем это 2 человека задают похожие вопросы. Очень интересно. We have one question from several participants. They are asking if it is difficult to become a nun. No, I think you have to be mad a bit. You have to be mad? A bit mad, yeah. Для этого нужно быть немножечко безумной. Well, it's not. I can continue a little bit, elaborate a little bit. It's not difficult, but you're tested when you come to Amaravati or, when you become a nun at Amaravati. There's a lot of tests. You say 2 years as a Nagarika before you become a Siladhara, It's not easy in our forest tradition. I would say it's not easy. It's not like in the East, you can be ordained on the same day, more or less, yeah. Аджан Сундара говорит, что немножечко все-таки расширит вот этот вот ответ по поводу безумия, потому что стать монахиней, конечно, непросто, в том числе в лесной традиции, которая относится к Аджан Сундара, потому что вы не просто сразу же становитесь монахиней, а проходите определенное поэтапное обучение. Сначала вы принимаете одни обязательства, затем другие. Каждый этап длится несколько лет, то есть это, совсем непросто. And we don't have people coming to the monastery for long unless they are really well settled in themselves, unless they are already familiar a little bit with what's going on here. И плюс ко всему в монастырь просто так человека не пустят до тех пор, пока не будет видно, что он уже знаком с определенными вещами, уже прошел определенный этап духовного восстановления. Yeah, so the most important thing is that if you want to do it, if that's really important for you, this training, then many people will be able to do it. Do you understand? Но важно здесь вот что, Challenges are many. Важно вот что, если для вас это действительно важно, вы это сделаете, хотя трудностей на этом пути действительно много, и они вас встретят. For me, I never wanted to come to a community, and I think if we had the screening we had now, I probably would never been a nun. При этом Аджан Сундара говорит, что сама никогда не хотела быть частью сообщества, никогда до того, как стать монахиней, не думала о том, что станет монахиней.
But I wanted the training so much, you know, in the sense that I saw the intelligence of the training. I'm attached to intelligence a little bit, you know. So I saw it was a training that was really wise. And Aджан Сундарой was such a wise teacher, you know, and he was laughing so much, you know. We could laugh and have a great time, you know. And that for me, humor and all that sort of thing helped to, with loving kindness, humor, and a very practical teacher, it makes complete sense to me. I'm not particularly interested in the intellectual kind of, you know, interpretation of life. I like experience. I'm not against the intellect at all, but I like experience more. I have lost the thread, sorry. Аджан Сундара говорит о том, что мы начали с того, что Аджан Сундар никогда не думала о том, что станет частью сообщества, но ее привлекала всегда мудрость и сила учения. Аджан Сумеда был прекрасным учителем, который давал знания и при этом очень много смеялся, в чем была тоже своя красота. И Аджан Сундар снова подчеркивает, что вот хотелось ей проходить обучение, привлекала именно возможность получать буддийскую тренировку, при этом получать это на таком непосредственном опыте, потому что Аджан Сундара интеллектуальные игры не очень любит, то есть не размышления, а практика. Okay, do we have the next question? Сейчас стало модно медитировать. Многие предлагают эту практику для улучшения качества жизни, отношения, бизнес, самореализация. Что вы думаете об этом? Основной лозунг сегодня — медитировать, и станешь успешным бизнесменом. Например, что это? Обман, дань моды, способ заработка, фальшивых учителей. Okay, Аджан Сундара. Is it Anton's question? No. No, Anton read it in Russian because I asked him to. I see, okay. So today we often hear that you need to meditate in order to be a successful person, to meditate if you want to have a good business and to have maybe a good relationship and so on. Meditation now is like a bright and big trend, like a label, I don't know. So what do you think about this? Is it true? Is it true that meditation is the way and the path towards the great success in business and so on, or it's just some trick made by wrong and false teachers? Well, I think, I know meditation is everywhere now in the world, you know, and I think it's always a good thing to teach people how to be more mindful, more focused, to use their energy more skillfully, their speech more skillfully, and so on, you know, and to be aware of what's going on in their mind before they open their mouths and start upsetting too many people. Аджан Сундар говорит, что действительно уверена, что и знает, что медитация сейчас везде, и уверена в том, что это хорошо в любой сфере обучать людей медитации, обращать внимание на то, что им сначала стоит заметить свой ум, прежде чем открыть рот или что-нибудь сделать. Is she okay with that? Yeah. So I think it's a good thing to learn how to meditate. It's a good thing if you have a good teacher. The trouble is that often if people want more from their meditation, then they can come to a monastery or to a place where they're deepening the training and so on. Or you know, have a good teacher they can go and see and talk to, you know, often enough to help them, to guide them. Yeah, it's a trend. I know. Many people I know have done the mindfulness-based reduction, you know, stress-based reduction, you know, MSBR. И Аджан Сундар говорит о том, что в целом, да, это хорошо, что медитация, она знает, что медитация стала трендом, и в целом это хорошо, что знание о медитации так или иначе присутствует и распространяется, а если человек хочет узнать о медитации больше, то он, собственно, приезжает в монастырь. Но в целом, еще раз повторю, что присутствие
медитации, медитативного подхода, обучения медитации для разных сфер, это неплохо. So meditation is enabling the mind to be a bit stronger, to be more awake, to be more patient, maybe a little bit more aware of the cause and effect of action, speech, and thought, and so on, you know. То есть медитация — это тренировка, посредством которой мы помогаем своему уму лучше осознавать все, что происходит, все, что возникает внутри нашего ума, осознавать причину и следствие. Okay, do you think we have time for another question? I think no. Masha is exhausted, aren't you? No. We just don't have questions anymore, right, Anton? No, okay, no problem. So, well... One second, Аджан. Антон, у нас есть еще серьезный вопрос? Ну, у нас есть вопрос... Сейчас, одну секунду. Есть такой вопрос знаете ли, Аджан Сундара, вы не могли бы рассказать о значении змеев и драконов в буддийской традиции? Ну, то есть это то, что есть в чате, поэтому не знаю, насколько... Аджан, we have a beautiful question. Can you please tell us what do snakes and dragons symbolize in Buddhism? Snakes and dragons. And dragons. Well, dragon, you have to talk to the Chinese, I think. Snakes. Well, snakes is, you know, in the story of the Buddha, snakes is a protector. Oh, yeah. If you have a king cobra above your head, like this, you know, a peaceful king cobra like that, you know, with all this head spread out, covering you from the rain, that's what the Buddha was protected, the king cobra, you know. I saved a frog. No, you're not going to believe me, but for my kuti, I saved a frog from a king cobra's mouth. Can you believe it? When I was at Ajanon's monastery. I did not know it was a king cobra, fortunately. Also, otherwise I would not have mingled with it. King of what? Mingled, when we engaged with his snakes. taken his meal from it. Okay. Аджан Сундара говорит, что насчет драконов это, конечно, немножечко скорее к китайцам, а про змея Аджан Сундара вспомнила историю, в которой змея, если быть точнее, то кобра была защитником. Когда Будда медитировал под дождем, кобра поднялась, чтобы накрыть его вот этими, я не помню, как это называется, которые у кобры расширяются, такой парашют, капюшон. Поэтому тут мы можем ответить на этот вопрос, что змея была защитником, как минимум, однажды. Okay. Yeah, and so, you know, that's all I know. I mean, there's a lot of myths, you know, about snakes, but I think I prefer to have the myth of the protector of the Buddha. It's a really nice image. Yeah? То есть, да, возможно, очень многое мы упускаем, мы не сможем сказать обо всем, что связано со змеями, но вот это вот очень красивый образ змея-защитник. And Ajahn Chah has a nice story about cobra. He says, you know, the mind is like a cobra, okay? If you don't touch it, the cobra will just slide next to you and don't bother you. But if you touch it, it will kill you. Есть еще одна история, которая гласит, что ум подобен кобре. Если вы его или ее, то есть кобру, не трогаете, она просто проползет мимо. А если вы до нее дотронетесь, она вас убьет. It's very sweet in Thailand because the Thai sees animals are having a real kind of karmic understanding. They say, if you practice well, you don't have to believe them, but it's a sweet story. They say, if you practice well, the animal don't come and harm you. Now, you know, I don't believe that myself, you know, because I'm not a believer type. But, you know, it's very sweet. I've never really had any problem dealing with, I mean, there were snakes, plenty of snakes when I was in the forest for 2 years, you know, and but they never came to me. And at some point, you know, maybe another aspect of animals that people need to hear also, in a Buddhist monastery,
is that the animals are, you know, it's true that at some point you see the animals like your brothers and sisters, and not as an image in the heart. You really feel they belong to the forest as much as you do, but you don't think, I don't think about it, you know, it's like a reality. Yeah, they are my brothers and sisters, you know, it's not a poetical, you know, symbol or anything like that. They are there, like part of the family in the forest. И Аджан Сундара говорит о том, что когда была в Таиланде, слышала такое утверждение, в которое не обязательно верить, наверное, сама даже Аджан Сундара в него не очень верит, что если вы практикующие животные, опасные животные, трогать вас не будут. Еще Аджан Сундара вспоминает, что, проживая в лесном монастыре, она очень часто слышала, что мы можем обращаться к животным как к своим братьям и сестрам, и действительно тут речь не о каком-то визуальном образе, а о том, что мы можем чувствовать, что разные животные — это, ну, действительно наши существа, подобные нашим братьям и сестрам. Особенно это хорошо ощущала Аджан Сундара, находясь в лесном монастыре в окружении дикой природы. So, we're coming to the end. Yes. How can I stop myself from yawning? No, okay. So, you wanted a blessing, didn't you? Yes, we would like to ask for a blessing, Ajan. It's not too late, is it? No? I don't want to exhaust you. No. Then we make a special blessing, but I don't think he wants to be named. For our friend. Okay. For the 5th of August. Я не буду это переводить. You know what I'm talking about, don't you? Yes, it's a secret. Oh, I see. I'm not going to say anything. No. Yeah. So, oh, I see. Okay. So, shall we do a chant, a metta chant? Metta sutta? Okay. Did you have a chant in mind? Yes, but we need what 1 minute to open it, okay? What is it? Yeah. What chant did you have in mind? If I don't have it on my book, I might not be able to get it. Okay, we have. So what is the name of the chanting? So maybe metta chanting. That's the one I talked about. Yes. Oh, I thought I said, do you want another chant? So you said yes, and No. I just wanted to make sure that we have this. Антон, пожалуйста, чантинг. Okay. So, have you got it on the screen? Yes, 1 second. Okay. Страница 17. Okay. Karaniyamata kusalena yantam santam padam abhisamecha sako huju chasu vacho cha samutu anatimane santu sako chasu baro cha pagi.
Kulesu ananugido nachakudam samachare kinshiyena vinyu pare upavadeyum sukino wa kemino hontu sabe sata bhavantu sukitata ye kechipana bhuta titasavata Warawa Hanawa Sesa Rigawa Ye Mahantawa Majimara Saka Hanukatula Ditawa Ye Chadi Taye Chadure Wasanti Avidure Bodhawa Sambhave Siva Sambe Satta Bhavantu sukitata naparo param nikubeta natimanye takata chinam kinchi bhayaro sanapati gasanya nanyamanya sadhu kamiche yamata yatam Yam putam hayusa he kaputam manurake Evam pisa babude sumana sambhavaye aparimanam hudam adochatirayam chaha sambadam averam asapatam titan charani sinno vasayano vayavadasa vigatamido Etam sating adite ya brahma metam viharam idam ahuditing chanupagama silava dasanena sampano kamme suvinayagena nahi jaduka bhatseyam punaretiti. And now you're going to do it in Russian. Okay. You can read it or chant it as you are used to it. Come on. Okay. Вот что должен делать тот, кто умело ставит цели, кто хочет добиться состояния покоя, ниббаны. Будьте способным, честным и откровенным, легко обучаемым, добрым и невысокомерным, удовлетворенным и нетребовательным, с немногими обязанностями, живя легко, со спокойным умом, умелым, скромным, и не жаждая сторонников, да не делает он ни малейшие вещи, которые мудрые бы осудили, счастливые, в покое, пусть все существа будут счастливы сердцем, какие бы ни были существа, слабые или сильные, все без исключения, длинные, большие, средние, коротенькие, мелкие, крупные, видимые и невидимые, близко и далеко. Рожденные и стремящиеся к рождению, пусть все существа будут счастливы. Пусть никто не обманывает друг друга и не презирает кого бы то ни было, где бы то ни было. Пусть из-за возмущения или раздражения не желает другим страдания, как мать готова рисковать жизнью, защищая своего ребенка, единственного ребенка. Так по отношению ко всем существам нужно развивать безграничное сердце. С доброй волей ко всей Вселенной развивайте безграничное сердце. Вверху, внизу и повсюду вокруг, без ограничений, враждебности или ненависти. Стоя при ходьбе, сидя или лежа, пока бодрствуешь. Нужно с решимостью об этом помнить. Это называется высшим пребыванием здесь и теперь. Непредубежденный во взглядах, добродетельный и одаренный презрением. Подчинив желание чувственных удовольствий, больше никогда не окажешься в утробе. Okay, well, we're going to say goodbye, yeah? Yes. Dear Aджан Сундара, on the behalf of all the members of our today's session, please let me offer you our sincere gratitude, love and devotion, and thank you for sharing with us the wisdom of Buddha. Thank you very much. And we will be so happy to see you again. Well, I'm happy to do that. It's okay. You know, I always enjoy sharing Dhamma, you know, if I can help, it's fine. And I can't, this gentleman here, Hubert, huh? Is that Hubert, like in French, Hubert? What's your family name? Which one is first name? What is his first name? Yes, it's my name, Hubert.
I think it's German name. That's right. Yeah. Well, it's also French. You know, Hubert. French, in Polish too. In Polish also. Okay. Okay. And you are like the big boss, and there you are running you're running the association, the group there. I was a monk for 10 years in Thailand. So you were. Yes, at Suan Moch. Oh, I see. Oh, wow. With Ajan Santikaro then. Yes. After more than 10 years after Ajahn Santikaro. I see, because I went to see him with a couple of friends, you know, and then we met him in America a few times, you know, and then now, of course, he's married and so on, but he's doing good work still. Yeah. Yeah, so, yeah. After I disrobe and go back to Russia, and with Anton establish foundation and make some retreats, some course meditation. Fantastic, huh? Very, very good work, huh? It seems like you are helping many people. Huh? Many people. Yeah. And then you gave me the occasion to come and see Russia, you know. My father was very intellectual, but he was a businessman, but he loved Russia. Both my parents were a bit left-wing, you know. And so there was always scientific books from Russia on the bedside table of my father, you know. It's really interesting. Ajahn, we will hope that after situation give better, we invite you again to Moscow for another retreat. Thank you. Yeah, if I don't get too old, you know, now I've got every year, I say, oh my God, closer to the grave, you know. Ajahn, my teacher, abbot of Suan Moch, Ajahn Po, he's 88 years old. Amazing. 88. Wow. 88 years old. And we invite him to Russia. And he said, maybe in the future, he has future. Yeah, he might be a little baby Russian or something. Yes. Oh, well, I met Ajahn Po, very lovely man, you know, because I went to Suan Moch. I spent a few days there when Ajahn Buddhadasa was already passed away, and it's quite extraordinary. And I was just reading recently the Nibbana book from Ajahn Buddhadasa. Yes. Brilliant mind, eh? The devotion of studying with thinking mind and so on. It's brilliant, really, you know. So all of you, send you masses of love, and on the 5th, there's nothing happening on the 5th, but we'll think about it. There's nothing happening with nobody, but we'll keep it to ourselves. Tell Anton, he looks lovely. Антон, ты прекрасно выглядишь, а Аджан Сундара предлагает нам подумать о том, чего не случится 5 августа, и посвятить заслугу этому дню. Yeah. Это загадка. Take good care, and I'll see you again sometimes. Yeah. Thank you very much, Ajahn. Thank you. Take good care of yourself. À la prochaine, we say in French. See you next. Prochaine is like next. Take care. So I have to leave, don't I? There we are. We're leaving meeting. Друзья, всем спасибо. Хорошего вечера. Маша, тебе спасибо за перевод. Да, и друзья, несколько вопросов осталось. Вы извините, пожалуйста, что я не зачитал уже в конце. Может быть, будет другая сессия, и мы передадим, или какая-то у нас будет возможность связаться с Аджан Сундарой, и мы еще перешлем вопросы. Всем хорошего вечера, до свидания.